ma ogtahay inuu qaadku yahay mamnuuc ama ha qalalaado ama ha qoyanaado ama caleen ha ahaado ama qaleyl ha ahaado mase ogtahay haddii lagugu qabto inaad mudan karto in booliiska lagugu yeero. Alright, so going through our history, you have a previous that you've been given a warning having chat on you already. What you have on you now I also believe to be chat. So right now, at this time, I'm going to be arresting you for being in possession of a Class C drug. Okay, I'm going to go back to Wembley Police Station. In baabuur weyn oo booliiska inta lagu rido adigoo dhan saldhigga lagu geyn karo. Ma ogtahay se saldhigga marka lagu geeyo waxa ku soo food saari kara. Alright, sir. Good to see you the mission. Take it slowly, one step. With this traceable liquid, okay? So we just turn the lights off and these two UV lights will come on, okay? So you can just lift your arms up for me and spin round, touch your back, and can you just lift the bottom of your feet up for me, please? Yeah. And the other one. Okay, brilliant. Ma ogtahay in lagu baarayo, ma ogtahay in lagu xirayo, ma ogtahay in faraha laga qaadayo oo record lagu sameynayo dambiile laga qorayo wadanka, ma ogtahay in sawirkaaga la qaadayo oo daatada la gelinayo, ma ogtahay marka intaas lagu sameeyo in qol yar lagu ridayo, mase ogtahay qolkaasi qol lagu degdego oo inuusan ahayn. You need anything else? I need to speak to my family. We'll allow you to speak to your family, okay? Why? What's going to happen to me? We're going to interview you. We're going to talk to you about this, and you shouldn't be here much longer. Am I going to prison? You should. We'll see that once we finish our interview. Okay? What have I done? haddaba waxaanu kaaga digaynaa isticmaalka qaadka. Fariintaana waxaa idiin soo gudbinayaa Metropolitan Police ama booliiska wadanka UK. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan waad naga daawanaysaan baa ku soo dhawaada barnaamijkeeni la dagaalanka qaadka. Barnaamijkan oo ah barnaamij aan mar walba ku falanqeyno sidii qaadka looga hortagi lahaa ayaan wiigan waxaan ku eegaynaa la jooji qaadkii maxaa laga faa'iiday, maxaa laga dhaxlay, maxaa laga dheefay. aad ayaan ugu faraxsanahay inuu galabta nala joogo sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska wadankan Ingiriiska oo barnaamijkan shaqadiisu ay ahayd dhaqangelintii iyo hirgelintii barnaamijka xogaal badan oo sida ay community uga faa'iiday iyo caqabadihii soo food saaray. Let me introduce you my guest today. I'm very happy that Superintendent Simon Rose has got the time to come and see us. Simon, good to see you again. Good to see you again. Welcome to the show. Obviously, the issue of cut, it's been a year and some. It's just over a year now, yeah? Yeah, just over a year now. If you give us a broad update and what challenges has people faced in terms of smuggling and stuff, go ahead. Okay. Broadly speaking, over the year, there's been around 110 cat warnings, people warned for possession of cat. We've issued 16 penalty notices, that's a £60 fine. I'm talking about just London here, but accepting the main Somali population in the UK is around London. There have been 55 arrests, 6 charges have gone to court. We've done 10 search warrants in London, from small amounts of cat to a situation in West 10 where we seized 25 kilos of cat. But I would say the most of the work of the airports has been around disruption. They're trying to stop the networks and prevent the cat coming in the first place. There are some very good news stories though. Certainly if we look at domestic violence and domestic abuse within the Somali community, we've noticed a very significant 23% reduction in incidents of domestic violence with Somali women being the victims. That's 68 less Somali victims of domestic violence in the last 12 months, and we think that's very substantially linked to the cat. And if you look at the NHS and the third sector and all the Somali groups that have done so much of the work, there's some really good work going on. Mind in Newham,
and Tower Hamlets. And Ali Abdi in Camden, who works for the NHS, he's got a very good alcohol and cat focus group drop-in clinic that's working very well. So it's early days. I think it is only 12 months in. There is still cat clearly out there. It is mostly dried cat. The people who are buying what they think is fresh cat, often it's very stale. It's very poor quality. Occasionally it could be £60 a bundle, and the money's going to organised crime. It's not good for the Somali community and it's not good for the users. Yeah, absolutely. haddii aan wax yar intaa kor maro dabcan dadka ingiriiska jooga way badanaa way fahmayaan baan isleeyahay sidii intii sanadkii uu qaadku maqnaa 110 qof ayaa digniina loo inta qaadka la joojiyay digniin la siiyay oo lagu qabtay qaad oo looga digolayay marka labaad waa lagu xiri doonaa 60 qof ayaa ganaax la mutaystay 58 qof waa la xiray 10 meelood oo qaadka lagu gadana ama garaabada baalka lagu gadana waa loo jabsaday oo waa loo dhacay oo macnaha waa la baaray waxaana laga yaabaa haddii aad meel garaabo lagu gado leedahay ama qaad meel ku gadaysid mid ku xiga inuu adiga yahay marka ka digtoona waan leenahay dhinaca wanaaga runtii arrintaas aad ugu farxay oo reportkadan horaan u akhriyay domestic violence-ga ama crime-yada ay hooyooyinku ay booliisku u sheegi jireen oo guryaha ka dhici jiray crime-yadaas waxa weeye ama dambiyadaas waxa weeye gacan qaadista ninku uu u gacan qaado xaaskiisa wuxuu hoos u dhacay 20% sanadkaas qaadka la joojiyay macnaheeduna waxa weeye sida kale hadii loo fiiriyo 68 hooyo oo gacan loo qaadi lahaa baa ka badbaaday marka waa arrin aad loogu farxo runtii taas lafteeda baba la oran karaa waxay ka weyn tahay guusha guulaha ugu weyn ah. And thank you very much for the brief update on the issue of smuggling. Do we have any idea where the smuggling, what countries the smuggling is coming from? I think, as we know, because cat decays so quickly, there is a pressure of time. The land routes of smuggling aren't as effective as the air routes. A lot of the stuff comes in through the air. It comes through all the various hubs. It comes through India, through South Africa. It comes from all over the place. We live in a global community. The Somali community are a global community. You've got networks everywhere, and organised crime has got networks everywhere. It's coming through everywhere, but it's mostly coming through Heathrow. dabcan waa run qaadku dhulka ma soo gali karo diyaarad unbuu kusoo galaa waxa la soo galaan u badanna waa qaadka darayga ah qaadka qalalan baan leenahay qaadka qalalan dad baa waxay u haystaan qaadka la mamnuucay inuu yahay kii freshka ah oo greenka ah laakiin qaadku ama ha qalalaado ama ha qoyanaado waa isku sharci baan aaminsanahay bal officerkana waa weydiin doonaa insha Allah. And there are some people who justify or thinking the dry cut it's not as bad as the fresh cut. So legal wise, are they the same? Legally, cat is now a banned drug. It's illegal. If the cat is so old that all of the active ingredients in it have gone, it's no longer an offence to possess it. It will get sent off to the laboratory to be tested, but if it's dried cat and it's still got the active ingredients in it, it is illegal to possess. Exactly the same penalties will apply. So what we are saying here is whether it's liquid, whether it's dry, whether it's fresh cut, as long as it has the caffeine and cathinone, it's illegal. It's illegal. But perhaps the added complication, if someone is foolish enough to try and acquire cat, they can buy it because it is now much more difficult to get it into the country. They will be paying £50-60 a bundle. The quality won't be there, and they will be funding organised crime. And arrintaas laftigeedana runtii waa in laga fooljoognaada qofku kiila jaada oo baarixiya sida officer ku tilmaamay oo aan lahayn xataa wixii loo cunayay ama kaafinkii uu ka dhintayba ujeedadii dhameeyada loo cunayay in la cuno ma aaminsanidin haddana lacagtaasi waxay sii aadaysaa crime iyo dhibaato kale beel bulshada dhexdeeda u sii keenaysaa marka in laga digtoonaadana waa muhiim. Could I say a bit? Yeah. I think there is a more important message though, that cat is first, it's a health issue. The drugs and alcohol teams of all the local authorities are providing
tailor-made help for users. They want to help them through the Somali voluntary sector groups. Those gateways or pathways exist. We, the police and the local authority, would much rather help people so they don't waste their money, so they don't end up with a criminal conviction and they don't ruin their lives. Help's out there, people just have to ask. arrintaasna muhiimadeeday leedahay booliiska iyo dawladdu ujeedadoodu ma aha inay dadka xirxiraan ama ku raadsadaan ama ku raadsadaan waxaa la isku dayayaa in dadka loo sameeyo caawimaad qofkii doonaya oo ku adkaatay inuu qaad iska daayo NHS taa service la diyaar ah drug and alcohol team qolada ka dhayda daroogooyinka kala dadka ayaa laftigooda loo diyaariyay oo dadka qaad ka daaweynaysa marka hadii qaad uu ku hayo ama symptomkii xararadii si uu ay ku hayso waxa jira qolooyinka daaweynaysa cajiska iyo wahsiga iyo sidoo kalena lagala talinayo xataa ay kugu sixirayaan job centerka oo aad training iyo heli kartid. And also some of the best good news stories about the ban have been in boroughs like Southall, where a number of them are freshies, have turned into thriving local businesses as ordinary cafes. And from what I hear from the Somali community and the local authority, the environment of the high street is much better. Almost everyone is happier. There is less domestic violence. There are thriving legitimate businesses and the Somali community is doing well. saad maqasheen baaristaas la eegay xaafadda South Hall oo galbeedka London ku taala iska daa si kale laamiga laftigiisii baa ka raysay dadku waxay u eegayeen habi meelihii lagu gada jiray oo marfishada ah waxa loo bedelay ganacsi kale oo caafimaad qaba sida ay dawladda hoose iyo maamulka xaafaduba ay sheegaan ba ay qareenba iyo Soomaalida laftigooduba waa laga raystay waxaana ka muuqata dadkoo dhan inay yihiin kuwa qaad ka raystay waxaan kaloo sidoo kale daawadayaasha UK jooga dhinaca telefoonada u siinayna fursad fikirkiina iyo taladiina waad soo dhiiban kartaan mar walba waxa kaloo runtii mudan dhinaca screenkaad ka arki doontaan crime stoppers number baa jira hadii aad taqaanid big warehouse ama store weyn oo qaadka lagu gado ama any other crime oo ama qaad ha ahaado ama any other drug ha ahaado ama any other crime ha ahaado please call crime stoppers number 0800 555 111 and you don't have to mention your name. No. But also it's not just about the police. If you look at the great work being done in Newham or Tower Hamlets by Mind, the mental health charity, they're offering help for people who are using it still or maybe have moved on to other things. The work that they've done with the Somali community has made real differences to the family relationships of users. It's reduced domestic abuse. There is less isolation and the people who were cat addicts are far more engaged within the Somali community in Newham and Tower Hamlets. I think that's the success. If people need help, it's available there too. وحافظني نيوهام أدبان وسلامية ururka Mines iyo dhalinyarada ka shaqeyso dhanba shaqo fiican bay qabteen waa la og yahay bulshadu halka taagnaan jirtay way shaqo tageen dantooday raacdeen waxa yaraaday dambigii ama falalkii domestic violence-ga ama gacanka qaadka burburka qoyska waxaana batay inay dhalinyaradu xay noqdaan oo ay bulshada dhan bulsho caafimaad noqdo oo engage gareeyo bulshada dhexgala ay noqoto marka fantastic job aan leeyahay Newham iyo Mines iyo dhinaca kala Camden lafteeda hawl baa ka socota Brent as well we have Brent Addiction we have Help Somali Foundation and I think there's a lot of work going on. And I think perhaps some of the legacies of the work through the Somali community leaders who have become involved. I know some of them, certainly in my old borough, Brent, have gone on, to good things. We have now a Somali councillor in Brent, and a lot of the other community leaders have used, I think, what they've learnt through developing relationships with local government and police to advance their own personal aspirations and political goals. Absolutely. And taas kale ma uu yiri gul waxay kala u tahay
dadkii ka qayb qaadanayay ololahan oo iyaga laftigoodu himilo weyn oo kale sii hiigsanaya dhalinyaradii ku jirtay qaar baa consular noqday qaar baa campaign kale waaweyn sii galay qaar baa xataa siyaasadda ku sii biiray qaar baa local governmentiga shaqo ka helay marka dhinac walba waxay ka ahayd runtii guul weyn oo dhinac walba looga saa'iday mar walbana waxaa la isku dayay halbiga iyo support inay garab taagnaadaan ma ahayn clear in la ban garaynayo oo la victimize garaynayo dadka. I'll take the first caller and hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Cawaale, are you calling from UK? Yeah. Ma Ingiriiska ka soo hadlaysaa walaal? Norway, war ka warraba saameyntii qaadka Norway. Qaadka leeda ka joojiyay. Aye. ما شاء الله. magacaaga muxuu ahaa mahad aad iyo aad baad mahadsan tahay aan nagu salaam reer Norway insha Allah. Mahad calls from Norway says it's been very challenging in the beginning. Obviously we've been getting cut from UK, so the beginning was not easy, sleepless nights, but now I'm financially off. I'm more healthy, I'm more happy as a whole family. So there is another one success stories. And it's nice that the success is also in Norway, not just in England. Not in England. It's, the effect of the hard ban has been felt, I think, across Europe. I think possibly that was some of the concerns of government, that the UK was potentially going to become a hub for the distribution of cat, and therefore would be driving organised crime. So it's nice that your listener from Norway has had a similar journey of recovery. waa sidoo kale aad baan u soo dhaweynaynaa ama Norway ka soo hadal ama Ingiriis ka soo hadal ama London ba joog iyo UK haddii aad saameyn kugu yeeshay haddii aad ka faa'iiday success story na waa rabnaa challenging stories hadday jiraan obviously iyadana waa rabnaa inaan maqallo ma ahayn kaliya midda kale not only police-ku inay xirayeen waana fursad runtii in loo mahad celiyo thank you lagu dhaho for the police and the met shaqada ay qabteen, because it was not only maaragtay may ahayn in la soo qabto kaliya waa help iyo support iyo guidance iyo advice. That's why I always time ku qaataan noogu yimaadaan and I would say on your behalf, I think thank you to the Met. I was just saying, it's also been a fantastic job for the Met Police to come here and engage. Not only their job is not only to arrest and put people in prison, but to mentor people, to guide them and to advise them and even to give them information where they can seek help and support. I think we've been very lucky with the way the ban, the opportunity of the ban, working with people like yourself, with the Somali Cable, with Help Somali Foundation and these other voluntary groups. I think it's been very useful for us to understand more about the communities we serve, so we learn more about what the Somali community needs and we can adjust our policing to meet your needs. So it's been very useful for us, and it's nice that we're trying to deal with this as a health issue, not as a health issue first. We have to enforce the law, that is our responsibility, but we see this primarily as a health issue. Thank you. waad maqlaysaan booliisku ma ahayn kaliya inay dadka qabqabanayaan xirayeen runtii experience waxay ahayd labada dhinacba nooga fiican inay noo yimaadaan oo ay tala bixiyaan oo ay xataa u tilmaamaan qofku meesha uu caawimaad ka raadsan karo. Taleefanada fikirkiina waa soo dhaweynayaa bal qofku xiga. Allo, assalaamu calaykum. Walaal. waa garta thank you very much. waa fariintaas oo gudbinaynaa insha Allah. The next caller said there is that the old card is done and dusted, but there is a dry card in the bags and it's coming from UK. So
And I would say, I'll pass this to Simon next, but I would say, if you know meel lagu gadayo qaadkaas oo baca oo warehouse, please call the crime stoppers. And crime ku ma aha kaliya police information la siiyo. If you know of big house haysta oo big drugs gadaya, and negative effect uu ku leeyahay community uu criminalize garanaya, community uu financial qaadaya, lacagtaasna organized crime bay aadaysaa. Marka waa your duty waa waajib ku saaran inaad report garayso crime kaas. What can people do? I think I nailed it. But what can people do if they know a drug cards being sold in a location is in a huge amount? I mean, I think first of all, the people who are losing out of this are the Somali community. It's the users, of the consumers, the people who are still taking this illegal drug. It's damaging their health, it's damaging their mental health, it's damaging their lives. We will enforce the law. If you have intelligence around dealing or importation, you can call Crime Stoppers 0800 555 111. You don't have to give your name, they'll take the information off you and it will be acted on. If you just want to speak to your local Safer Neighbourhood team or one of your PCSOs, just walk up to them, have a chat, explain your concerns. If you want to provide information anonymously, they will take the information anonymously and we will act on it. Thank you. aad iyo aad waa waajib macnaha nasaaranba aqligaaba oranayaba qofku haddii uu ogyahay wax bulshadiisa dhibaato u geysanaya qofka ninka qaadka keensanaya sanad buu raadinaya laakiin intaasoo caruur caanahood buu qaadanaya intaasoo qoys buu dhibaato u geysanaya marka waa waajib inaan iska qabanno haddaan rabno dhaqaniyan xataa aan u digno inta odayaal loo diro la dhaho war bulshada ka jooji waxaad wadid hadduu diidana crime stoppers waa eber 8 eber 5 hal magacaaga lagu weydiin maayo information baad siinin waxaas bay gaadar gareynayaan iyagaana raadsanaya laakiin waa inaan iska qabanaa toosh afar qaada ku fidilnaa sidoo kale BSO-yada ama local police officerska xaafadiina ayaad u sheegi kartaan not only qaadka kaliya ma aha any crime aad aragtaan whether it's other drugs or whether it's other crimes sidoo kalena waad u sheegi karaan crime stoppersku mar walba waa meel loogu talagalay inay shacabku ka dacweeyaan ama ka report gareeyaan كراميدا نوعا وكلا دينا تلفك يعني ايغينا waxaase iga xasuusid mudana barnaamijku ma aha inaan leenahay hadeer hala soo qabto barnaamijku waa wacyi gelin sida Simon sheegay dadka in la wacyi geliyo iska daayo ka dhaqaaqa la dhaho dadka intoodii badnaa ka dhaqaaqay garaabadan yarka ee darayga and help and support available and we will go through again and you said there is Compton and there is Mines can you go through what other services are available? Well, there's some really good work going on in Newham and Tower Hamlets with Minds, the mental health charity. They're doing a lot of outreach work to predominantly Somali males who may have been affected by long-term cat abuse. So there's some good work there. There's a lot of good work in Southall in relation to the streets have changed significantly. A number of the mafreshis are now functioning cafes and cultural hubs for the Somali community. So there's some good work there. And also you mentioned Brent, the drugs and alcohol team there, Ad Action. There's a lot of work going on there, but the focus is on help. That's the help for the users. If people did have a business that was reliant on CAT, there's help through the small business advisors too. Absolutely, maqlaysaan dacwimood badan baa jirta haddii aad marfush lahayd laftigeedana sidii marfushkaaga bultkaaga dhigi lahaa iyada lafteeda talaa lagu hayaa la soo xiriir qofku xigaan fiirinaya dhinaca taleefanka allo assalaamu calaykum hallo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal magacaagii meesha ka soo hadlays أكيد بنادي محمد علي الطاقة. banaadir xagee ka soo hadlaysaa وطاقة صومالية. وطاقة صومالية. aad baan kuu gartay aad baan kuu salaamay soo dhawow qaad baa laga hadlayaa waa la isxirayaa boosaasana waa yaalaay iyadana see yeelaa كبيرات كلها والله صومالية أيضا حوالي وقتنا وعيبني تقرأ بدنا كجيتي واحد بدل أنا ودي وعيبني تبي بدنا نفس السنة ونفس بس أنا كبيرات كلها يا رانك يوقف ولا يشيل كساكر يا راح إنت insha allah waa ilaahay ka madoobayaan leeyahay dadka reer boosaasana waxaan leeyahay warqaadka iska daayo kalluunka banaadir cuna asagaa idin kaga caafimaad qaban idin kaga raqiisanay
aad iyo aad baad mahadsantaha walaashay aad baan ku salaamayaa caller all the way from Somalia saying we also need help and support here. Qaad is devastating in Somalia. And there is a lot of awareness, I think I have to say, but it will take a time. But coming back to UK, there are help and supporters, but in a real time, and anyone who is smuggling huge amount of qaad, what are we talking about here? You're talking if you're bringing in anything other than a small amount that would clearly be for your personal use, you would be arrested for possession with intent to supply. If you're trying to bring it into the country, you would be arrested for importation. The sentence that is available to the courts for these offences is 14 years imprisonment. That's the maximum, but the implications of a criminal conviction for possession or importation or supply is that it follows you for the rest of your life. There are implications on travel to countries like the United States. There's implications on job applications, on visas to other. It really is. It will be a life-changing mistake. Absolutely. Absolutely. Waad maqlaysaan runtii waana tala aad u fiican adoo isleh dhowr kun oo baan helo xoogaa qaada soo geli haddii lagugu qabto mustaqbalkaagii oo dhan dhalashadaadii qaadan lahayd baasboorkaad ku dhoofi lahayd wadamada qaarkooda tegi karin shaqooyinka qaarkoodan lagu dhiibeyn adigoo dhan baa waxaa lagu qorayaa oo computerka lagu gelinaya tuug daroogo ka ganacsaday marka runtii in aad looga fakaro yaan dhalinyarada laydin gaadin baan leeyahay nin weyn oo gangster oo raba inuu lacag hesho yuusan idinku sirin oo oran just boorsadan ii qaad be very careful baan leeyahay especially young people oo la doonaya in la isticmaalo qaadku waa illegal waa class C drug haddii lagu qabtana centeriska available ka oo ah smuggling waad maqlaysaan up to 14 years lifekaaga u burburin baan leeyahay I was just going to say that, Abukar, what we do have in the UK is an escalating policy. So what would first happen if someone is found in a possession of a small amount of cat that will typically be for their personal consumption, they would get a cat warning. On the second occasion, they would get a penalty notice, which is a £60 fine. The next time they are found, if they still haven't learned or haven't taken the help and support that is available, they would get a caution, let's say a written police record. If it happens on a fourth occasion, then they're likely to get arrested, charged and taken to court. If they have a very large amount, on the first occasion they're arrested, they're going to jump past steps 1, 2 and 3 and they're going to go straight to court. But the way in which Chief Constable Bliss and the Home Officers have modelled the enforcement, it's gradually escalating so that if a user who is also a victim, an addict, is arrested on the first occasion, we start off at a low level, it gets higher, it gets higher, it's higher, and there's 4 stages to that process. So there's actually, it's very well thought of I think, system, because it's also giving an opportunity. Every time there is an intervention, there is a referral to the drugs and alcohol team, there is help available, there is support available, and once they actually get arrested, there is also mandatory drugs and alcohol pathways they can be pushed down to try and really give them a bit more of a nudge into taking some treatment. waad maqlaysaan runtii ma aha booliisku xerid kaliya ma aha wadanka sharcigiisu waa tallaabooyin isdaba socdo yiri qofka marka ugu horeeya lagu qabto ma aha in xabsi hore looga ridayo afka looga sheegaya waad ogtahay wadanka in laga joojiyay bahalkan iska jooji mar dambe aan lagu arag intaasana looga tagaya magaciisa iyo dabcan detailskiisa laga qaadanaya in la siiyay warningkaasna waa la ogyahay marka labaad hadii lagu qabto markaas waa penalty ama ganaax lacageed baa la siinaya marka saddexaad u muuqanaya waxa kale oo dhinacaas la socda support la siinayo iyo guidance inuu help iyo support iyo caawimaad ay diyaar u yihiin meelaha qaarkood loona tilmaamayo laguna dhiirigelinayo qofka waxa la isku dayaa mar walba inaan laga faa'iideysan because one mistake buu sameeyay laakiin opportunity in la siiyo la guide gareeyo help iyo support loo diro insha Allah marka waa very good system baan leeyahay laakiin in the first hand hadii aad fursad u heshay don't go qaadka ha u dhawaanba waxa laga helaa doctor. Is there also I think before you went on Hajj we recorded a piece
of what would happen to a person if they were stopped in possession of a large amount of cat or had previously been given the caution, given the penalty notice. So I think maybe your viewers may get the opportunity. We will also show you inshallah waxaan tusi doonaa clip aan kasoo diyaarinay habka boolisku ay usoo diyaariyeen clipta anaaba ka atoora ahaaba intaan xajka ahayn baan sameynay habka ay marto qofka qaad lagu qabto maxaa ku dhaca ma see loo treat garayaa wad qodoba abuu maraa marka inshallah cliptaas farsamo yaqaanku haddii la helo waan idin tusi doonaa inshallah marka waxay ahayd educational in la tuso dadka qofkani waa la qabtay what happens next marka inshallah waa idin tusi doonaa programka dhamaadkiisa and waa part of police inay isku dayayaan in any way possible inay tusaan dadka and sidii loo caawin lahaa I think that clip itself and it's also educational because the police is again providing information is what happens, what goes through, is it worth it? So yeah, I think it is. We think it's certainly very helpful so that the community can see what would happen. But if members of the community, the Somali community, are interested, there is a system called independent custody visitors, where members of the public can come in and actually inspect what goes on in custody. You have to go through some application process. It's run by MOPAC, the Mayor's office. But basically we have independent community members who will turn up at a custody suite, produce their ID, they're in through the door 1-2 minutes later, and they can go and interview the prisoners to satisfy themselves that we're treating them properly. And system kala jira oo aan runtii programka ka baxsanayn anagu waan tagnay aniga iyo lafteeda la geliyay meesha dadka lagu xiro oo la jeebiyay oo qaad yar oo beenbeen oo geedaha ka soo goosanay qaad ban ka dhignay adigu film aan matalayno anigu aan ka atooraha waadna daawan doontaan cliptaas oo idiin soo bandhigi doonaa iyo qofka meesha yar ee la gelinayo xataa waxa ugu taala qibladii waa lagu tusayaa qofku weerikan macnaha baray ba u diyaarsan just to meet the needs and I think that was a good one there's also qibla in the cell room up on the ceiling marka way jirtaa laakiin sidoo kale waxa jirtu yiri public waxay xaq u leeyihiin wadanka UK inay dalbadaan oo ay dhahaan waxaan rabaa inaan boqdo saldhigga booliska anoon iyaga u sheegin si kadis ah oo aan arko oo aan la hadlo qofka meesha lagu xiraa aan arko qofka xabsiga ku jira laftigiisa aan wareysto sida ay boolisku la dhaqmeen do they have to inform you or email you if the public wants to visit obviously they have to go through the procedure in the mayor's office but do they have to give you warning for 24 hours that's the beauty of it independent custody visitors turn up without notice at the police station they produce their ID and they say I'd like to come in to inspect the stopwatch starts then and I think very reasonably they expect to be in within the next 2 minutes. Wow. Jeclaan lahaa in wadankeena kaasoo kale laga sameeyo wax badan baana laga baran karaa qofka public gaaba xaq wuxuu leeyahay meerka xafiiska duqa magaalada intuu ka codsado marka loo soo ogolaado asagoo booliisku u sheegin inuu inta saldhigga tago oo codsado. So if anyone was interested in being an independent custody visitor they can contact MOPAC they can speak to any of their Sanefa neighbourhoods or they could perhaps contact the show and you could pass them my details and I'll try and help them do it. I always like more independent inspection. waa jecel yihiin ba inay inspection badan u yimaadaan marka hadii aad xiiseynaysid police inspection kaas inaad noqotid oo aad xabsiyada ku booqatid waa daldhisad somali.tv albaasio emailskaaga inshallah ana idin la soo xiriiray sidoo kale duqa magaalada xafiiskiisa iyo mayor London baad meer information ka heli kartaa dhinaca telefoonada fiirinaya waxaan kaloo runtii xasuusinayaa not only ma aha qaadka iyo crime-ku iyo kaliya ma ahane waana opportunity I think inay dadku ay ka faa'iideystaan numberka aan idin soo sheegnay waa 0800 555 111 crime stoppers number waa anonymous number oo macnaha cidina aan magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso iyo dheef beertigaaga cidna ku weydiin mayso informationka aad hayso un baad gudbin waana laga qaadanayaa waxaan la raadinayaa dad sidoo kale ah oo noocaas oo kale oo same information marka iyaga yaqaan sida u gaada gaastaan information a very useful number whether you see crime on the street ka ku aragtid ama crime taking place aad aragtid waa number lagu wici karo obviously 999 uu jira laakiin waa emergencies only if I'm not wrong with the crime stoppers number I was just explaining very useful number
not only cut on drugs, but any other crimes, you know. Yeah, it's always better to prevent something than deal with the aftermath. And I think that's been the focus with the work that the Somali community have led, the local authority have led, and we've done with CAT. It's been about prevention. And I think if you look at the numbers, the fact that we've only had 110 warnings, there's only been 55 arrests, there's been a fair bit of engagement and prevention work. But for me, the success is how the Somali community have responded to it, and so few people have been criminalised as a result. I'm very grateful for everything you've done to help. Thank you very much. And for me, what makes the highlight is the 68% and 20% of reduction of domestic violence. That's a wonderful bonus. Absolutely. 68 mothers. Imagine. 68 hooyo oo laga yaabo sanadkiiba haddii aan idin kala dhigdhige sanadkiiba haddii 100 hooyo la dili jiray gacan loo qaadi jiray qaadka cuna 28 hooyo baa ka badbaaday 28 boqolkiiba macnaheedu tahay 68 hooyo baa ka badbaaday reerkii dagayo cilaan u marsan yahay xaajiga la heshiisayo reerku dhaqaya marka waa that's a very successful story which I'm very happy to hear. And sidoo kale waxaad noo soo gudbin kartaan fikirkiina waa qaad@somalicable.tv iyo taladiina numberka crime stopperskana waa boorinaya runtii. Simon, anything you want to add? No, thank you for the opportunity to do this work with the Somali community. We've been really pleased. It's been a great opportunity for us to learn more about the communities we serve, and we hope to continue to work with the Somali community with all the opportunities that this has started. Very much welcome, Simon. And we, Somali Cable, we are obviously here to work with the community and to work with the country and the people. And you're always welcome to come and visit. Thank you very much. Thank you very much for coming, Simon. ma ogtahay inuu qaadku yahay mamnuuc ama ha qalalaado ama ha qoyanaado ama caleen ha ahaado ama qaleyl ha ahaado mase ogtahay haddii lagugu qabto inaad mudan karto in booliiska lagugu yeero. Alright, so going through our history, you have a previous that you've been given a warning, having chat on you already. What you have on you now, I also believe to be chat. So right now, at this time, I'm going to be arresting you for being in possession of a Class C drug. Okay, I'm going to go back to Wembley Police Station. in baabuur weyn oo booliisa inta lagu rido adigoo dhan saldhigga lagu geyn karo ma ogtahayse saldhigga marka lagu geeyo waxa ku soo food saari kara. Alright, sir. Give it a little bit. Take it slowly, one step. With this traceable liquid, okay? So just turn the lights off and these 2 UV lights will come on, okay? You can just lift your arms up for me and spin round, check your back, and can you just lift the bottom of your feet up for me, please? Yeah. And the other one. Okay, brilliant. ma ogtahay in lagu baarayo ma ogtahay in lagu xirayo ma ogtahay in faraha laga qaadayo oo rikoor lagu samaynayo dambiile laga qorayo wadanka ma ogtahay in sawirkaaga la qaadayo oo daatada la gelinayo ma ogtahay marka intaas lagu sameeyo in qol yar lagu ridayo ma se ogtahay qolkaasi qol lagu degdego oo inuusan ahayn. You need anything else? I need to speak to my family. We'll allow you to speak to your family, okay? Why? What's gonna happen to me? We're going to interview you. We're going to talk to you about this, and you shouldn't be here much longer. Am I going to prison? You should. We'll see that once we finish our interview. Okay? What have I done? haddaba waxaanu kaaga digaynaa isticmaalka qaadka. fariintaana waxaa idiin soo gudbinayaa Metropolitan Police ama booliiska wadanka UK.